ஓகே. ஹாய் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு வந்து நாம பார்க்க போற ஏஐ வந்து ரெப்லட் ஏஐ. இதுக்கு கோட் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ வித்தவுட் ஹேவிங் எனி கோட் நாலேஜ் யூ கேன் டெவலப் யுவர் ஓன் ஆப். இனிஷியலாக வந்து இது ஃப்ரீ டயரில் தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ செக் த ஃப்ரீ டயர் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் வந்து 3 ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மேலேயும் வந்து நீங்கள் ஆப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். பட் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்சேன். ஆக்சுவலி நான் வந்து ஹெல்த் ட்ராக்கர் மானிட்டர்னு ஒரு ஆப்பை வந்து நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து நான் இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நான் அதை ரெப்லட்டையை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எங்கே இது பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் ரெப்லட்டன் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் நேவிகேட், இட் வில் லிஸ்ட் அவுட் சம் லிஸ்ட் ஆஃப் யூஆர்எல்ஸ். அண்ட் அதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூஆர்எல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இட் வில் நேவிகேட் யூ டு த திஸ் பேஜ். இந்த ரெப்லட்டையோட பேஜுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் ஆகும். நீங்கள் அதில் வந்து டெஃபினெட்லி இட் வில் ஆஸ்க் தி SSO authentication கேட்கும். Then you can use your Google credentials, or you can sign up. And then of course after complete your sign up, then price tier வந்து இருக்கும். அதில் வந்து ஃப்ரீ டயர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ then once it's done, then this is the home page. அண்ட் இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் மெனுஸ் இருக்கு, ஆப் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ், யூசேஜஸ், ஸோ எவ்ரி திங். இதுதான் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஏஜென்ட்டோட சாட் பாக்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் ஒரு ஹெல்த் மானிட்டர் ஆப்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து டூல்ஸ் வந்து சொல்லுது. ஓகே, லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ். அண்ட் yeah, this is the interaction. You can interact with the agent. And இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஏஐ பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஆப். அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பில்ட் பண்ணிடும். அதாவது கோட் எல்லாமே அதுவே டெப்ளாய் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும். நம்ம வந்து அது கூட இன்கேஸ் வந்து ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இதில் சேட் பண்ணி இந்த மாதிரி எரர் வருதுன்னு சொன்னால் அதுவே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருது. ஸோ லெட் மீ கிரியேட் அ ஃப்ரெஷ், go to this and here. Okay, இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஓகே I'll build say health check monitor மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ employee application. Okay, and start building. Then yes, it will start coding. லைக் நம்ம ப்ராம்ப்டை பேஸ் பண்ணி இந்த ரெப்லட் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, லைக் அதுவே கோடை வந்து பில்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ ப்ரியர்லி இட் வில் ஆஸ்க் சம் கொஷின்ஸ். could you please provide us what kind of employee application you want to? Okay, do you need attendance and payroll management? Okay, do you need this will help to create a employee management feature. Okay, uh, let's say payroll management. Okay, let's enter. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம மெசேஜை வந்து ப்ராம்ப்டை வந்து எடுத்துட்டு தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் த ஆப் அண்ட் மாடியூல்ஸ் ஒன் பை ஒன். ஓகே, தென் அகெயின் இட் வில் ஆஸ்க் சம் கொஷின்ஸ். ஓகே, இது என்னென்னா நம்ம ஆப்பில் பேரோல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வருது. ஸோ வி கேன் சூஸ் திஸ் அண்ட் அப்ரூவ் அண்ட் பிளான் அண்ட் ஸ்டார்ட். ஓகே, தென் ஓகே. ஸோ இந்த ரைட் சைடில் ஒரு ப்ராக்ரஸ் வருது இல்லை, இந்த மெனுவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சி ஐ டிடன்ட் டச் மை லேப்டாப் கீபோர்ட். சி எவ்ரிதிங் வந்து இதுவே எல்லாமே பண்ணுது. சி த ஏஜென்ட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஐ ஜஸ்ட் மூவ் தி கர்சர், தட்ஸ் இட். நான் இதில் எதுவுமே நான் பண்ணலை. லைக் என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குது, என்னென்ன வேணும், என்னென்ன மாடியூல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் நேவிகேஷன்ஸ் அண்ட் ரவுட்டர்ஸ், எவ்ரி திங் நீங்கள் ஆஸ் அ டெவலப்பராக நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் டு எண்ட், அது எல்லாமே இதுவே பண்ணி விட்டுரும். நம்ம நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து கோட் அப்படியே பார்க்கலாம். தென் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்சேன் அண்ட் வெரி சர்ப்ரைசிங், ரைட்? ஸோ இதை பார்த்தாலே ஒரு யா எம்ப்ளாய்க்கு வந்து யா ஆஸ் அ டெவலப்பர் நமக்கு வந்து இனி பின்னாடி வந்து வேலை இருக்குமாங்கிறது தெரியல. பட் அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் efficiently use this AI, and also we have to get more knowledge about AI.
வந்து அதுக்கு ஏத்த மாரி நம்ம வந்து போகணும். தென் போனா மட்டும் தான் நம்ம இந்த நாலேட்ஜ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி, நம்ம கரண்ட் ஒர்க் டே டு டே இத எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாரி தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஆஃப் கோர்ஸ் திஸ் ஏஐ ரீப்ளேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி அண்ட் அது கரண்டா நடந்துட்டு தான் இருக்கு. Okay, I think what will happen? Yeah, it start coding and yeah, why? Yeah, its agent is thinking and yeah, it's trying to create the report TSX. Let's see what happened. Yeah, see, and the endpoint and அப்படியே கம்ப்ளீட்டா வந்து நமக்கு கொடுத்துருது லைக் HTML அண்ட் CSS அண்ட் நமக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து நமக்கு ஓகே சி ஐ திங்க் இட்ஸ் டன் கோடிங் பார்ட் வந்து டன் and it start building and installing the dependencies and building your app. Yeah, it's take a screenshot. See, it's already took a screenshot and of course இது வந்து agent uses. Okay, so நம்ம வந்து free tier யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால like of course the checkpoints காமிக்கும் that we don't necessarily need right now, and you can open it and see this is our app. So it will it's a complete app like a dashboard and employees and payroll. Huh, and reports. So without without having code knowledge, என்டையரா ஒரு ஆப்பே பில்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த ஆப்பை பில்ட் பண்றதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஆர் சீனியர் டெவலப்பர் இட் வில் டேக் சம் டைம் ரைட். பட் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஒரு ஆப்பை பில்ட் பண்ணியிருக்கு. சி அண்ட் யா let's play this app in a few minutes. Okay, I'll try to add an employee. Okay, let me add Praveen and Kumar. Okay, I'll give mail per and position like tech lead and yeah, salary of course. Let's say 50K. Okay. Okay, 50. Okay, and hire date. Okay, let's say wow. டேட் பிக்கர்லாம் பாருங்களேன் கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குன்னு. So, okay, let's choose one date and create an employee. Okay, expected string base. Okay, let's add something. Expected string receive a number. Okay, I created employee, then white showing error. Okay, இதை நம்ம ஏதாவது இப்போ டெவலப்பர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல யாரும் இல்லை, அவங்க வந்து ஒரு எண்ட் யூசர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்காங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் இந்த மாதிரி இதை கூட நம்ம கேட்கலாம் இங்க. ஸோ இதை வந்து கேட்க ஸோ வென் while creating or adding new employee, it is showing this error, this validation error. Okay, how to what value should I enter? Okay, what value should I give this input field? Okay, தென் என்டர் பண்ணால் தென் அதுவே நமக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்னு சொல்லும். இந்த எரர் வருது, இந்த வேலிடேஷன் எரர் வருது, சாரி என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்னு இதில் சொல்லும். ஓகே, வில் சி employee TXS, we are setting a base salary as a number in the format of default text, but the schema expects to be a string. Let me fix this by adjusting. Wow, ஆக்சுவலி இது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கு, அதனால தான் நமக்கு வந்து எரர் இங்கே ஷோ ஆயிருக்கு. ஸோ அதுவே பாருங்களேன், லெட் மீ ஃபிக்ஸ் திஸ் பை அட்ஜஸ்டிங் த ஸ்கீமா அண்ட் ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங் ஃபார் நியூமரிக் ஃபீல்ட்ஸ். இந்த எரர் வந்ததால நான் இப்போ கொடுத்ததும் அதுவே ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பவும் பில் பண்ணுது. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் வெரி இட்ஸ் சர்ப்ரைசிங் ரைட். சி இங்க பாருங்க, அது எந்த இடத்துல வந்து எரர் இருக்குங்கிறதையும் காமிக்குது நமக்கு. எந்த இடத்துல எரர் இருக்கு, இது ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு, இது நியூமெரிக்கா மாத்தியாச்சு, தென் ஃபீல்டையும் மாத்தியாச்சு இன்புட் ஃபீல்ட்ல. இட்ஸ் சூப்பர் ரைட். டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கு. தென் சி ஓகே த கரெக்டட் எரர் கரெக்ட்
base salary and input type string, resolve the validation error. Can you create a new employee? The salary field work perfectly. Yes, I will create. And okay, let you know ஒரு ஹியூமன் மாதிரி நம்ம chat பண்ணிக்கலாம் இதுல. ஓகே, இதுல பார்க்கலாம் இதுல என்ன. ஓகே, let's create a new employee. Okay, add and Praveen and Kumar. Okay, what happened? Okay, okay, so அது நான் இந்த இது நான் பண்ணதால ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு போல. Okay, let me check again. Okay, இங்க வந்து Praveen and Kumar, position tech lead and salary 1 lakh. Okay, 2020. Okay, then create employee. Wow, created. Okay, let's add another employee. Okay, let's say John and yeah, Kevin and on mailper.com and senior software engineer. Okay, then 50K. Okay, then year வந்து 2024. Create an employee. Super. And employee tab click பண்ணா இது என்ன வருது? Then payroll. Okay. Payroll இது okay. Payroll start வந்து okay. Then 24 Jan. And okay. Basic pay வந்து 1 lakh. And deduction வந்து 20. Okay. Create and record. Okay. Again ஒரு issue வருதா? இதை அப்படியே கால் பண்ணி நம்ம போடலாம். Okay. I have another issue on below fields like base pay and deductions in payroll module. Okay, so இதை கிளிக் பண்ணா again இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் the same. நம்ம அங்க வந்து நம்ம என்ன நம்ம இங்க ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணோம்ல லைக் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் நம்பர் எரர். ஸோ த சேம் எரர் தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துரும். This is very useful, right? So yeah, seeing I will fix these fields to handle the numeric values correctly and similar to how we fix the employee modules. Wow, it's very superb, right? இது நம்ம வந்து ஒரு லேர்னிங் பர்பஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் if you subscribe or upgrade, then you can create a more app. And of course, you can learn a lot of things here. Let me okay. Let me just walk through other things. Like if you open this, and it will list out what are all the files we have in this app. So everything வந்து இங்க listed இருக்கு, like client and client-ஓட wow folder structure-ஓட கம்ப்ளீட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்களேன். காம்போனன்ட் அண்ட் யூஐல வந்து என்ன இருக்கு. wow. ஓகே, ரியாக்ட்ல பில்ட் பண்ணியிருக்கு இது. ஓகே, ஹூக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம இதை அப்படியே வந்து ஒரு இன்கேஸ் இப்போ ஒருத்தர் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆப்பை பில்ட் பண்ணோம் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்சில் இருந்து பில்ட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியாது அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து இதை போட்டு நம்ம ஃபோட்டோ ஸ்ட்ரக்சர் கூட நம்ம வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துக்க முடியும். லைக் இங்கே பாருங்களேன், லைக் இட் வில் லிஸ்டட் அவுட் ஆல் தி திங்ஸ். எல்லாமே நம்ம வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம். லைக் ரவுட்டர் எல்லாமே இருக்கு. தென் சர்வர் சைடில் வந்து ஓகே பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு. தென் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரவுட் பாத் அண்ட் ஷேர்டு. ஸோ செக்ரிகேட் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்துருச்சு. லைக் கிளைண்ட்டு, சர்வரு அண்ட் ஷேர்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து டிஎஸ் கான்ஃபிக் அண்ட் வீட் கான்ஃபிக் அண்ட் பேக்கேஜ் ஜேசான். ஸோ இதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். And okay, let's add I think yeah it will we need to create a new. Okay, Praveen
let's try last one. Okay. Position tech lead and okay, and payroll, let's say 2014, and create an employee and created, and payroll வந்து Praveen வந்துருச்சு. Then இதுல வந்து 2020 and sorry, 2024 and 1 lakh directly வந்து 25 and create a record. Okay, something happening here. Like ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா கூட இது காமிக்கும்னு நினைக்கிறேன். I don't know what is happening. Okay, let me. Okay, அதர் மாடியூல்ஸை பார்த்தா இதில் பேரோல்ஸ் இருக்கு, தென் எம்ப்ளாயி. ஸோ அதில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தென் இதை நம்ம இதில் இந்த ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சேட் பண்ணி நம்ம என்னென்ன நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணிக்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் யா இதில் கிரியேட் ஆகலைன்னு போட்டாலும் கூட இதில் நோ, இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். Even if it's not showing error on screen, இப்படி கொடுத்தா ஓகே, இதில் நம்ம எரர் வரலன்னு சொன்னால் கூட இது நமக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்து கொடுத்துரும். ஓகே, லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் அதர் திங்ஸ். அசிஸ்டன்ட் இருக்கு, தென் ஏஜென்ட், தென் இதுதான் ப்ராக்ரஸ் வந்து இங்கே நம்ம நம்ம பார்க்குற ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து இங்கே என்னங்கிறது இதில் இருக்கும். தென் கன்சோல், இதில் என்னென்ன இந்த பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன போயிட்டு இருக்குங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். லைக் கிரியேட்டிங் என்னென்ன ஆட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம், தென் பேரோல் பண்ணுறோம்னா என்னென்ன ஏபிஐ, தென் அது ரிலேட்டடான டேட்டா எல்லாமே இதில் நமக்கு விஷுவலைஸாக தெரியும். தென் வெப் வியூவரில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஒன்ஸ் இட்ஸ் டன் டெப்ளாய், தென் இதில் வந்து வெப் வியூவரில் வந்து நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடும் என்னென்ன இருக்குன்னு. தென் டெப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன இருக்குது, எதை எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணுதுங்கிறது நமக்கு சொல்லிடும். அஃப்கோர்ஸ் ஆல் அதர் ஸ்டப்ஸ், there are so many things here, and we can if you have time you can explore all these things, then that is really helpful. And இந்த ஏஐ நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க. இது வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க என்ன வேணாலும் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஒரு 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 ஆப்பை பில்ட் பண்ணணும், அந்த ஆப்போட நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சும்மா ஒரு நம்ம ப்ராம்ப்டை கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம், இதில் எப்படி வந்து கோடை வந்து ரைட் பண்ணுது, தென் டெப்ளாய் பண்ணுது, எப்படி ரன் பண்ணுதுங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் டாப் டு பாட்டம் வந்து இதில் நமக்கு விஷுவலைஸாக இருக்கும். So, viewers, please take your time and explore this Replit AI, and it will be very helpful in your career. And thank you so much.